Non avrei mai immaginato che il giorno più triste della mia vita si sarebbe trasformato nel momento in cui avrei scoperto ci fossero veramente le persone intorno a me. Quando il cuore di Giovanni smise di battere in quel grigio pomeriggio di ottobre, mi senti come se il terreno si fosse aperto sotto I miei piedi. Eravamo sposati da 40 anni, da quella dorata estate del 1982, quando lui era solo un giovane architetto con sogni più grandi del suo tash io ero una professoressa di letteratura convinta che l'amor bestas per costro una vita costruimo, molto di più costruimo, un impero silenzioso, fatto di duro lavoro, sacrifici che nessuno vedeva e decisione difficili prese nel cuore della notte, quando il mondo dormiva, e noi rimanevamo spegli a pianificare ogni passo. Ma niente di tutto questo importo quando vidi mia nuora, Valentina, in piedi sulla soglia della nostra stanza, appena tre or dopo che il corpo di Giovanni era stato portato via dai paramedici, era diversa ai suoi occhi sempre. Casu accuratamente, traccati ora brillavano, di qualcosa, che non riestivo, a identificare, ma che mi faceva rivoltar, lo stomaco, era un misto, di impazienza, appena, dissimulata, e di qualcosa, di più oscuro, qualcosa, che sembrava una vita. Non verso una sola lacrima quando entro, I suoi tocchi lo button ricagiovano. Sul pavimento, in travertino che Giovanni, io avevamo scelto insieme, durante un viaggio, in Toscana più di 20 anni prima. Valentina ha sposato, mio figlio Marco 7 anni fa con, una cerimonia sumptuosa, a Villa Borghese costata più di quanto molti, guadagnino, in una vita. Fin dall'inizio ho percepito qualcosa in lei che mi infastideva. Ma ho messo a tacere il mio intuito, perch vedevo, mio figlio felice, o almeno questo e su che volevo credere, veniva da una famiglia milanese con pretis aristocratici ma pochi soldi veri, il tipo di persone, che vivono di apparenze, e relazioni sociali. Giovanni mi diceva, sempre di, dar il tempo, che era giovane, e si sarebbe, adattata alla nostra famiglia. Ma, vedevo, il modo in cui guardava alla nostra casa, come se stesse calcolando il valore di ogni oggetto, di ogni quadro alle pareti, di ogni mobile antico che avevamo collezionato negli anni. Non era ammirazione, era valutazione. Ora, con Giovanni ancora in lutto, lei stava davanti a me con un'espressione che non la avevo mai visto prima, una masura di fredda sembra il suo viso scolpito nel ghiaccio. Signora Lucia disusando quel tono formale che usava sempre con me, come se l'intimita familiare fosse qualcosa che seglieva di consider o negare a suo piacimento. Dobbiamo parlare della situazione a casa. La guardai senza capire con la mente, ancora annebbiata dal dolore, dai blandi sedativi che mi aveva dato il modo dello shock di vedere l'uomo che avevo amato per oltre 4 decenni, andarsi in casu all'improvviso, e le situazioni della casa ript, con la voce più debole di quanto volessi. Valentina mio marito e morto poche or fa la veglia funebre non e ancora stata organizzata, e voglio parlar della casa, sospiro, come se fossi una bambina testarda che non capiva la questione. Pratisce degli adulti, e proprio per questo che dobbiamo parlar ora, risposi incrociando le braccia sul blazer grigio di Chanel che indossava Marco e l'unico figlio maschio, e di read legali, questa proprietà, secondo la lega italiana e il testamento, che abbiamo trovato nell'ufficio del signor Giovanni passa automaticamente a lui.
voglio che tu capisca che la tua crucenza qui in questo momento complica la cose, mi senti come se avessi ricevuto un pugno nello stomaco. Per tutti quegli anni, non mi era mai passato per la testa di poter esser sprettata di casa mia. La casa che io Giovanni avemo costruito petra su petra, la casa dove vo cresto mio figlio, dove festeggiavamo compleanni e Natali, dove ogni angolo custodiva un nostro ricordo. Complicar la cose, cheesy sentendo la rabbia, ribellir sato, lo strato di dolore, e confusion, Valentina questa e casa mia, ci vivo da quasi 30 anni. Scrollo la spell, come per liquidare un argomento irrilevante, era casa sua quando era sposata con il signor Giovanni. Ora lui non se più, e legalmente, come ho detto, tutto passa a marco certo, non ti lasceremo, indigente, continue con una falsa generosità che mi fis, venire la nagia, ti troveremo, un appartamento adatto, qualcosa di più piccolo, più gestibile, per una donna, della tua età, ma abbiamo bisogno che tu lasci, la villa Marco ed Ioni, abbiamo già parlato e pensiamo, sia meglio fare questa transizione in fretta senza prolungare la tua sofferenza. Marco lo sapeva, cheesy con voci tremanti, mio figlio ha accettato di buttarmi fuori di casa il giorno della morte di suo padre. Per la prima volta, Valentina sembrò leggermente a disagio, ma ritrovo subito la calma. Marco e devasto, naturalmente, e si fida di me, per quanto riguarda I dettagli pratici, che miglio per tutti. Inoltre aggiunse, e ora la sua voce era un filo d'asio, se sono questione finanziarie che devono essere risolte. Le tasse di succession in Italia sono ingenti, ed dobbiamo liquidare alcuni beni. Non possiamo gestire un patrimonio di queste dimensioni senza un'adeguata pianificazione. Sentai il cuore batter forte mi sforzai di mantenere la voce calma. E dove vuoi esattamente che vada stasera, Valentina, mio marito, e morto, oggi o te ne sei dimenticata ti ho già prenotato una stanza o la hotel de Russi Resius. Come se mi stes facendo un immenso favor, e una stretta molto respettabile, e vi senerit, a vostro agio mentre organizziamo qualcosa di più permanente. Ho già chiesto e una del cameriere di preparer la valigie con l'essenziale, il resto del vostro cos può essere impacchettato e spedito più tardi. La fisi incredula, questa donna che avevo occulto in casa mia, che avevo trattato come una figlia, nonostante tutta la mia riserve, mi stava letteralmente buttando fuori poche or dopo la morte di mio marito. Avrei potuto urlare, avrei potuto chiamare Marco, avrei potuto chiamare il mio avvocato, ma qualcosa dentro di me, una voce antica e saggia mi diceva di star calma, di osservare di vivi, spinta. Va bene, Valentina dissi, infino il lampo, di sorpresa, nei suoi occhi per non aver resistito oltre, usciro stasera, se quello che vuoi, ma ho bisogno di qualche ora per organizzarmi, per raccogliere alcuni documenti personali, alcune foto, poi darmi tempo fino alle 8 stasera. Lancio un'occhiata all'orologio Cartier, che aveva al polso un somiglio di sua madre, che era una del poche costi vero valori che aveva portato al matrimonio, fino alle 8, con ma non un minuto di più. Signora Lucia, devo inizare l'inventario della rita domattina, presto, e non posso permettermi che tu interferisca con il processo, mentre usciva dalla stanza. Con I tacchi che ticketavano lungo il corridoio,
cum un canto alla rovestia, mi sedetti, sal bordo del lettoce, avevo condiviso con Giovanni Pertanti, anni e finalmente la sky cadir, la lacrime. Ma non erano solo lacrime, di tristezza, per la perdita, di mio marito, erano anche lacrime, di rabbia, di tradimento, di una furia, fredda che cominciava a formarsi nel mio petto, come il ghiaccio su un lago, di inverno. Giovanni mi diceva, sempre di esser forte, di non permettere, mai a nessuno di sminuirmi, e ora capivo, che mi aveva preparato a questo momento, a senza saperlo. Mi alzai, mi lavai la faccia, con l'acqua fredda del rubinetto dorato del bagno, di marmo e iniziai, e muovermi con una determinazione che non sentivo di or avevo molto di fare prima dell'atto di sera prima cosa che feci fu under nell'ufficio di Giovanni, una stanza al secondo piano della villa con vista sui giardini che adorava. La parete erano ricoperte di libri di architettura, vecchi progetti, fotografi di edifici che aveva progettato nel corso della sua brillante ma discreta carriera. Giovanni non era mai stato uno che cercava la ribalta, preferiva lasciare che I suoi edifici parlassero da soli, e dicevano molto ci sapeva ascoltar. Mi sedetti sulla consanta poltrona di pel dove passava ora disiganari e pensar, e aprì il cassetto segreto che solo noi due conoscevamo. Mi aveva mostrato dove si trovava qualche mese prima, durante una strana conversazione che avevamo avuto una sera dopo cena. Lucia aveva detto, con voce insolitamente seria, ho bisogno che tu sappia, dove sono certi documenti, nel caso mi succedesse qualcosa. Avevo protestato, dicendo che era sono che avrebbe vissuto fino a cent'anni. Ma lui aveva insistito con quella gentile ostinazione che gli era su caratteristica. Promettimi che te ne ricorderai cara mia, mi aveva chiesto, e io glielo promessi, senza mai immaginare che avrei avuto bisogno di questo informazioni, che su presto, nel cassetto segreto, trovaio una spessa busta di carta craft con il mio nome scritto con l'elegante calligrafia di Giovanni. Le mie mani tremavano mentre la aprivo, e dentro trovaio una lettera che mi aveva scritto, datata appena 3 settimane prima, come se sapesse che il suo tempo stava per scadere. Carissima Lucia, la lettera iniziava così: se stai leggendo questa, significa che mi ne sono andato prima di te e spero che sia stato veloce e senza trop sofferenze, come ho sempre desiderato. Se sono cosceho bisogno che tu sappia, cosceho tenuto, segret non per mancanza di fiducia in te ma per proteggerti, di cert responsabilità e conoscenze che potrebbero esser pericolos. Sentai il cuore quali segreti mi aveva tenuto nascosto Giovanni in tutti questi anni. La lettera continuava, e a ogni riga sentivo il mondo che conoscevo riorganizzi in qualcosa di completamente diverso. Nel corso della mia carriera di architetto scrivava, ho lavorato a molti progetti pubblici e privati. Quello che pochi sanno, e che alcuni di questi progetti mi hanno messo in contatto con alcune famiglie potenti non solo qui in Italia, ma in varie parti d'Europa. Queste famiglie si sono affidate a me non solo per progettar la loro case, ma anche per aiutarle a traslocare e proteggere I loro beni con discrezione. Sono diventato involontariamente cercando questo ruolo, una sorta di custode dei segreti finanziari. Mi sono fermato a leggere, elaborando ciò che stavo scoprendo. Giovanni mio marito
tranquillo e gentile, era coin volto, in affari finanziari, di famiglie potenti, continue, la nostra villa, mia cara, nan e solo casa nostra. E hoc uncavo, nel senso più letteral, del termine, nel sementerato, dietro la cantina, che ami tanto, se una stanza, segreta, l'ingresso, e dietro, lo scaffale del porto, il terzo da destra. Devi tirare fuori la bodiglia del, 1963 quella con, l'uscita spiattata, si aprirà un meccanismo che rivela, la porta all'interno, di questa stanza, continuava la tresse una cassetta di sicurezza di livello, bancario. La combinazione e la data, del nostro matrimonio seguita del ultime quattro cifre del tuo documento d'identità. Dentro questa cassaforte troverai decine milioni di euro in diverse valute, e strumenti finanziari, insieme a documenti che spiegano, l'origine di ogni centesimo. Tutto questo denaro, è perfettamente legale. Si tratta di pagamenti per servizi, resi nel corso degli anni, investimenti di successo ed eredità, di clienti che mi hanno lasciato qualcosa, nei loro testamenti per gratitudine documentato e dichiarato alle autorità competenti, ho dovuto smettere di legger, perché mi tremovano la mahoni cassaforte, che rio stivo a malapena a tener, il foglio di 15 milioni di euro. Giovanni aveva tenuto, di 15 milioni di euro e non mi lavova, mai dito perché avrebbe dovuto farlo. La lettre rispondeva alla mia domanda inespressa, so che ti starai chiedendo, perché non ti ho mai parlato di questi soldi, amor mio. La verità è che ho sempre avuto paura che questa ricchezza avrebbe cambiato qualcosa tra noi o che ti avrebbe messo in pericolo. Viviamo agiatamente, ma mai ostinatamente, ed è caso che ho sempre voluto, ma ora che non ci sono più questi soldi sono tuoi. Legalmente attraverso la struccia che ho creato con I miei avvocati a Zurigo. Questa cassetta di sicurezza e il suo contenuto appartengono esclusivamente a te indipendente da qualsiasi testamento o lega italiana sol. Successi e la tua sicurezza, la tua indipendenza, la tua garanzia, che non dipenderai mai da nessuno. Usala saggiamente, mia cara Lucia. E se nostro figlio o chiunque altro cerca di approfittarsi di te, USA questo bene per proteggerti e per mostrar loro ci sei veramente. La lettera si concludeva con parole di amore che mi fecero piangere di nuovo, ma ora le mie lacrime erano diverse. Erano lacrime di gratitudine per aver avuto un uomo che mi amava su tanto da pianificare la mia sicurezza anche dopo la sua morte. E lacrime di crescente determinazione. Valentina pensava di potermi buttare via come un vecchio mobile. Mio figlio era disposto ad abbandonarmi il giorno della morte di suo padre. Non avevano idea di chi avessero e che fare. Guardai l'orologio, sulla para dell'ufficio, un vecchio orologio, da para che era appartenuto al nonno di Giovanni. Erano le 5:30 del pomeriggio, il che mi dava 2 ore prima dell'ultimatum di Valentina, tempo sufficient per quello che dovevo fare. Cessi la scala in silenzio, sentendo del voci provenire, dal soggiorno era Valentina al telefono, la sua voce era animata, in un modo totalmente inappropriato per quel giorno. Esti mamma dis, in italiano ma con quell'accento milanese. Che aveva coltivato alla fine ce l'abbiamo fatta. La vecchia signora stasera. Marco e troppo scasso, per pensar, lucidamente, quindi mi occupo, di tutto io, la Parisia, immobiliare inizia domani, e, stimiamo, che valga almeno 12 milioni di euro, dopo la tasse e la liquidazione di alcuni piccoli debuti dovremo avere almeno 9 milioni netti, smisi di respirare.
il mio corpo completamente immobile sul scale. Stava pianificando tutto questo con sua madre. E parlava di me come se fossi un ostacolo rimosso. Nan una che aveva appena perso il marito. La sua voce, continue, ora più bassa, ma ancora udibile. Marco non se nulla del prestito che abbiamo contratto usando la sua casa come garanzia. E non ha bisogno di saperlo quando venderemo la villa selderemo quello strazzino di Napoli e si resterà ancora una fortuna. E per quanto riguarda la vecchia, a stare in un modesto appartamento che affitterò a mio nome, quindi dipenderà da me per tutto. Una donna della sua età sola senza risorse proprie sarà molto più gestibile. Provai una furia così intensa che dovetti aggrapparmi alla ringhiera di marmo per non cadere giù e strappare il telefono di mano. Ma la voce di Giovanni nella mia testa mi calmò, ricordandomi di essere intelligent, di essere strategica. Valentina si era rivelata completamente. E ora sapevo, solamente cosa mi sapeva mio figlio era manipolato da una donna che vedeva la nostra famiglia solo come un'opportunity finanziaria, ed era troppo acciaccato dal suo dolore o dalla sua influenza per rendersi conto, ma io non ero sicca e avevo 19 milioni di ragioni per combattere. Cessi il resto del scale con passo ligero e andai direttamente in cantina. Passando per la cucina, dove una del camerieri, la vecchia Rosa che lavorava con noi da 15 anni, mi guardò con gli occhi rossi per il pianto. Signora Lucia Sushiro, mi dispiace, tanto il signor Giovanni era un brav'uomo. La abbracciai velocemente ma non riuscì a fermarmi per consolarla una sera consolata. Rosa, dissi dolcemente, puoi farmi un favor. Non dire a nessuno che mi hai vista scendere in cantina, per favor. A i suoi occhi mostravano comprension, senza fare domande. Rosa era sempre stata leale e sapevo di potermi fidare di lei. Il sementerito della nostra villa era un labirinto di stands, alcun adibite a magazzino, alter che Giovanni aveva trasformato in un'imponente cantina nel corso degli anni. Amava il vino, non ossessivamente, ma con apprezzamento, e aveva collezionato bottiglie speciali di luoghi che visitivamo insieme e di anni significativi della nostra vita. Trove la cantina facilmente la temperatura controllata manteneva l'ambiente fresco e con quel caratteristico odore di legno vecchio e vino invecchiato. Gli scaffali si estendevano lungo tutta la parete, meticolosamente organizzati per regioni e annata. Ogni bottiglia con una piccola etichetta scritta a mano da Giovanni che indicava quando e dove l'avevamo acquistata. Trovai la sezione del porto e contai fino al terzo scaffale da destra e cola el di la bottiglia del 1963 con l'etichetta spiadita e sottamente come descritta da Giovanni. La mia mano esito un attimo prima di tirarla fuori, una parte di mi ancora non credeva che fosse vero, che mio marito avesse nascosto una fortuna letteralmente, sotto ai nostri piedi per anni. Tirai la bottiglia, con decisione, e sentai un clic meccanico seguito dal suono smesso di qualcosa che si sbloccava. L'intero scaffale cominciò a spostarsi, rivelando una pesante porta d'acciaio dietro di essa, come in un film di spionaggio. Per un attimo rimasi a fissarla, meravigliato dall'ingegnosità di Giovanni e da quanti segreti una persona potesse nasconder, a chi amava, a moderno e discreto, tastierino, numerico, digitai la combinazione
Menzanata da Giovanni nella lettera, du, set, 0, sei attentato, la data del nostro matrimonio, il 27 giugno, 1982, seguita da 4, 3, 2 1, la ultima cifra del mio, documento d'identità. Si fu un lavoro, segnale acustico, e la porta si aprì, con un susurro, idraulico, ben oleato. All'interno, la stanza era piccola ma, impeccabilmente organizzata, illuminata, automaticamente, da luci LED, sefus il mio ingresso, s'era un enorme cavo che, occupava un'intera parete, diversi scaffali con cartel, di documenti, accuratamente etiquetate, en tavolino con, una sedia, come se Giovanni venisse il di regolarmente per occuparsi dei suoi affari, finanziari segreti. Il mio cuore batteva cassaforte, che potevo sentirlo nell'orecchi, mi avvicinai al cavo che aveva un moderno lettore biometrico e un'altra tastiera. Seguendo la istruzione di Giovanni nella lettera, appoggiai il pollice destro sul lettore. Con mia sorpresa, si illuminò immediatamente di verde de mis un altro lavoro segnale acustico. Giovanni aveva programmato la mia impronta digitale nel sistema. Quando l'aveva fatto, come aveva fatto, senza che me ne accorgissi, ma poi mi sono ricordato di un giorno qualche mese prima, in cui mi aveva preso la mano durante Alicina e mi aveva accarezzato distrattamente il pollice mentre parlavamo. All'epoca pensai che fosse solo un gesto diffido, ma ora capivo che stava memorizzando il mio schema di impronte digitali, probabilmente per una replica, per il sistema. La cassaforte si aprì, e suo che vidi all'interno, mi tolse il filo. Pile di banconote in euro dollari sterling, e franci, svizzeri, ordinatamente, ordinate ogni, facio perfettamente, incartato ed edo, certificati, azionari estrati, conto bancari, documenti immobiliari, di cui ignoravo, persino l'esistenza, e in una scatola separata, gioielli che, riconobbi come appartenuti, alla madre, e alla nonna, di Giovanni. Pesi antichi, e di valori, che deceiva, sempre di voler, tramandaer ai futuri, nipoti. Saranno anche cartel di, documenti ognuno meticolosamente, organizzato che mostravano, la ragione di ogni euro ogni transazione, ogni investimento. Giovanni non era solo ricco, e aveva documentato, tutto per proteggermi da qualsiasi accusa di illegalità o iniziato, e esaminare I documenti con più attenzione, e mi sono resa conto dell'entità, di ciò che Giovanni aveva costruito in silenzio. C'erano contratti di consulenza con famiglie aristocratici in tutta Europa. Ricevuto per servizi di architettura che superavano, di gran lunga, I suoi quaderni, registrazione di investimenti in immobili e azioni che si erano moltiplicati nel corso degli anni, tutto legale, tutto documentato, tutto in attesa di me. Sarà acca una cartella con l'etichetta testamento alternativo e istruzione legali e, quando l'ho aperta, ho trovato documenti di avvocati svizzeri e lussemburghesi che istituivano trust e strutture legali che garantivano che quel denaro fosse esclusivamente mio, protetto dalle leggi italiane sul successi che potevano rivendicare una quota per marco. Giovanni aveva utilizzato scapolo legali, perfettamente legittimo, stabilendo che si trattava di una mia proprietà personale acquisita attraverso donazioni da Luis e me nel corso degli anni, il tutto debitamente documentato e dichiarato, ma non ostinatamente. Mi sono seduta sulla sedia, con il bisogno di un momento, per elaborare tutto. Mio marito non era solo l'architetto, gentile e silenzioso, che pensavo di conoscere. Era uno stratega brillante, qualcuno che aveva
Giocato per decine, e un sofisticato gioco finanziario, per mantenendo una facciata di vita semplice, e modesta, e aveva fatto tutto questo, per proteggermi, per assicurarsi che non fossi mai vulnerabile, che non dipendessi mai della gentilezza di nessuno, nemmeno da quella di nostro figlio. La lacrime tornerono, ma ora erano lacrime di amor, e gratitudine per quest'uomo straordinario che mi aveva amato, in modi che stavo solo iniziando a comprender. Guardai l'orologio al polso, erano le 6:15, avevo ancora tempo, iniziai a lavorare con metodo e calma, seleziando I documenti essenziali, I certificati importanti, alcuni dei gioielli più significativi. Non avrei preso I soldi ora, sarebbero stati troppo evidenti e difficili da trasportare, ma avrei voluto la prova che esistessero e che fossero legalmente mai messi tutto in una cartellina di pelce trove in soggiorno e richiusi la cassaforte. Prima di uscire, scattai alcune foto con il cellulare di alcune sesione dei documenti ulteriori garanzie nel caso avessi dovuto dimostra qualcosa in fretta. Chiusi la porta segreta, rimessi la bottiglia di porto al suo posto, e tornai di sopra, attraversando la cantina, come se non ci fossi mai stata. Rosa era ancora in cucina quando passai, e mi fisse un cenno quasi impercettibile, confermando di non aver visto nella. Salii in camera mia e trovai, come Valentina aveva promesso, due valigie pronte sul letto. La epri per controller, cosa si avessero messo dentro e, come previsto saranno, solo vestiti, semplici, qualche scarpa, nessun gioiello significativo, nessun documento importante. Avevano lasciato tutta la foto di famiglia, gli album di nozze, cose che avevano un valore sentimental ma non monetario. Questo mi confermò che Valentina vedeva la nostra vita insieme, come nient'altro che aghetti di aggiunsi discretamente la cartella, porta documenti della cassaforte sul fondo di una del valigie, ricoperta di vestiti e messi altri effetti personali, che volevo scatter, tra cui una foto di me e Giovanni il giorno del nostro matrimonio. Giovanni e pieni di speranza, ignari del sfide e del gioie che cisp divano, aliato di sero in punto cum concordato, sessi con la mi du valigie. Valentina mi aspettava nell'atrio controllando qualcosa sul telefono, con l'espressione di cista semplicemente, svolgendo un compito spiacevole ma necessario, vedendomi also lo sguardo e fece un gesto impatient verso la porta. La macchina ti aspetta fuori per portarti in hotel, di senza cerimonie. Spero che tu abbia preso tutto il necessario, perché non sarà comodo tornare a prender la cose che hai dimenticato. Domattina inizieremo l'inventario completo dell'immobile. Mi guardai intorno nell'atrio. Il luogo che avevo attraversato, migliaia di volte nel corso degli anni, dovevo ricevuto amici, dovevo abbracciato mio figlio quando era piccolo tornando a casa da scuola, dove Giovanni mi baciava prima di andare al lavoro ogni mattina. Era doloroso sapere che stavo lasciando tutto questo ma allo stesso tempo provivo uno strano senso di liberazione. Questa casa era fatta di mattoni e marmo, ma la mia vita, la mia forza. Questa cosa la ho portata con me, e dove Marco, cheesy, con voce colma ma, con un tono, decio che spinse Valentina, a guardarmi, pio attenamente, mio figlio non mi saluta, nemmeno per la prima volta, vidi un guiso di disagio, attraversare il viso, Marco sta ripassando, disinfretta. Il medico, gli ha dato dei sedativi.
e molto scasso, dalla perdita, del padre, cum pui genor, ho pensato fos meglio, non disturbarlo con, acido con I detogli, pratichi di questa. De togli pratichi, ripte lastiando, che la parole, allegio sero, nell'aria tra noi come un'accusa. E questo che chiami, cacciare di casa la madre di, tu marito il giorno in cui rimasta vedova, de togli pratici, Valentina Rodrigo la postura, sacchio dendo, legermente gli occhi or signora Lucia, non facciamo story. Lei una donna intelligent e divreb, capire che questa, e la soluzione migliore, per tutti. Marco eredita, la proprietà, cum e suo diritto, e le avrà, un posto comodo do vivere, e una soluzione, civili, hai ragione su una cosa, Valentina dissi, afferrando la manigli del me, valigie sono una, donna intelligent, più intelligent di quanto immagini, e questa non è la fine di questa storia, e solo l'inizio, lo scoprirei molto presto, vedai la confusion attraversarlo, il viso, ma si reprise, subito con quel sorriso, freddo e condescendent, certo signora. Qualsiasi cosa la, aiuti ad affrontare questa, difficile, transizione ora, per favor, la macchina, la aspetta, e si sta, facendo tardi, la lusci accompagnarmi, alla porta, ma prima di uscire, mi voltai un'ultima volta, per guardare dentro, la villa, non stavo salutando, la casa stavo, dicendo arrivederci, perch sapevo con ogni fibra del mio essere, che sarei tornata, ma non come una vittima, impotent. Sarei tornata, come una donna consapevole, del suo vero, valore e deità, del risorse per lottare, per la giustizia, l'artista un uomo, che non riconoscevo, e che Valentina aveva, probabilmente asciunto, per evitare di usare il nostro artista abitual prese, le mie valigie e le mise, nel bagaglio di una discreta, autonera. Salii salsa del posterior senza voltarmi, indietro e mentre, si lontanavamo, vidi Valentina in piedi sulla soglia, con il cellulare gia all'orecchio, che probabilmente chiamava sua madre, per festeggiare la sua vittoria, ma non aveva idea, che la sua vittoria, fo solo un'illusion, un miraggio che sarebbe, svanito, non appena, avessi deciso di rivelar, cio che sapevo. L'hotel di Russi, era davvero, lussuoso, proprio come Valentina aveva, promesso, ma mi sentai come una, prigioniera in una gabbia, dorata quando entrai nella stanza, che aveva prenotato, era spoziosa, e ben arredata, con vista sui giardini, della hotel, ma non era casa mia, non profumava di decenni di esperanza, vissuta non portava ovunque segni di Giovanni. Mi sedetti, sul bordo del letto, rifado alla perfezione, e finalmente, mi concessi, di piangere davvero, non solo per la perdita di Giovanni, ma per tutto, il tradimento, di mio figlio, la crudeltà, di Valentina, la solitudine che provivo, come un dolore, fisico al petto, pianzi finch, non ebbi più la crim, finch non mi si gonfiarono, gli occhi e mi fismail, la gola, e poi mentre, l'orologio batteva, quasi la mezzanotte, mi lavai la faccia, ordinai una camomilla dal servizio, in camera e, mi sedetti con, la cartella di, documenti di, Giovanni aperta sul tavolo, era ora, di pianificare la mia prossima mossa. La prima cosa che feci la mattina dopo fu chiamare l'avvocato di Giovanni il dot. Bernardo Conti un illustre uomo sulla sessantina, amico e consulente legale di Giovanni da oltre 20 anni. Quando chiamai il suo ufficio alle 9 del mattino, la sua segretaria inizialmente cercò di ritacarmi, dicendo che era impegnato in riunione importante,
Ma quando spigai ci ero ice, Giovanni era scomparso. Mi passo subito, la chiamata signora Lucia Lavosi del dot conti era carica di autentico dolore, ho appena saputo la notizia di Giovanni la mi più sentite. Condoglianze, era un uomo, eccezionale, uno dei migliori che abbia mai conosciuto. Come posso aiutarla in questo momento difficile? Ho bisogno di vederla oggi dottor Conti, dissi mantenendo la voce ferma urgent preferé, non parlon al telefono, riguarda alcune questione, che Giovanni mi ha affidato prima di morire, si fu una pausa, poi rispose, con un tono di voce leggermente, più professionale, attento, capisco, posso vederla, a mezzogiorno, nel mio officio. Porti tutti I documenti, che Giovanni la halasti. Credo, di sapere, di cosa vuol, parler, meglio, parler di persona, l'ufficio del dottor, Conti si trovava, in un elegante palazzo di poco vicino, a Piazza di Spagna, il tipo di luogo, che trasudova, discrezione, competenza, la sua segretaria, mia calls. Con rispetus, condoglianze, mia compno, in una sala riunione, privata dove mi aspettava. Il dottor Conti si fermo quando entré. Un uomo, alto magro con I capelli, grigi perfettamente, pettinati abiti che, probabilmente costavano, più del auto di molti. Mi prese la mani, tre lassù in un gesto, di sincera simpatia. Lucia, posso chiamarla? Lucia, cheese. Io annui. Mi dispiace, tanto per la perdita di Giovanni, ha parlato di lei con tanto amor, rispetto, so che questo srn, momento terribilmente difficile. Grazie, dottor Conti, risposi, sed in domicella sedia che mi aveva offerto, difficile. Ma complicato in modi che non mi aspettavo. Appoggiai la cartella, sul tavolo tre noi. Trovai una lettera, di Giovanni documenti che, conducevano a, una stanza, segreta nella nostra casa. O meglio, in quella che era la nostra casa fino, a ieri sera, quando sono stato, assido, cercando la parola, giusta portato, via dalla, proprietà dalla, moglie di mio figlio. Il dottor Conti aggrodo la fronte, indirendo la sua espressione, rimuso cosa intendi con rimuso. Giovanni morto ieri vero, non può legalmente, accedere al patrimonio casu rapidamente, si sono procedimenti, successi questioni legali, che devono essere risolti, prima ha sostenuto che Marco, in quanto unico eredita automaticamente, la villa che io, non avevo, il diritto di rimanerci, ho spiegato osservando la rabbia, crescere negli occhi della vacud. Mi ha messo in un hotel ditto che avrebbe iniziato la succession oggi stesso con l'idea di vendere la proprietà, per pagare le tasse di succession altri debiti. Lui ha sbattuto la mano sul tavolo con tanta forza da far voler la pena questo, assurdo, probabilmente, illegale sotto diversi aspetti. Primo, non può semplicemente sfruttare dalla sua casa coniugale, senza un ordine del tribunale, indipendente da chi eredita la proprietà. Secondo la succession non può inizir senza la presenza di tutti gli eredi della secutor testamentario, che sono io. Terzo più importante, fis una pausa. I suoi occhi incontrano, I miei. Gli accordi speciali, che Giovanni ha preso per te rendono, gran part del pretis di tua, nuora completamente infundate, quindi sai della stanza, segreta dei soldi, cisi provando, un immenso sollievo di non esser, solo in questa situazione. So tutto confermo prendo un cassetto del suo scudario tirando fuori una spessa cartellina. Giovanni io abbiamo
lavoro insieme, per anni creando, strutture legali, per proteggere, questo patrono, tutto stato, fatto secondo, la legge utilizzando, trust costituiti, in giurisdizione, che rispettano, la privacy finanziaria, ma sono del tutto legittimi. Il patrimonio nella stanza segreta che ammonta a circa 19 milioni di euro in varie forme. Ti appartiene attraverso una serie di donazioni matrimoniali che Giovanni ha fatto negli ultimi 15 anni. Lato dibattimento, dichiarato, alle autorità fiscali, competenti, con la massima discrezione, come consente la legge ma perch la ha fatto. Cheesy cercando ancora di capire, appunto per creare, tutta questa struttura segreta. Il dot. Conti si appoggio allo Chanel della sedia unindo pensierosemente, la ponte del dita. Giovanni Mides, qualche anno fa, di aver del preoccupazione riguardo, alla moglie di Marco, indego con discrezione, su di lei scopric, cosce lo alla Marono. Debiti nascosti una storia, di relazioni con persone lasce Milano prima di incontrare. Marco segnali che le vedeva il matrimonio più come un'opportunità finanziaria, che un'union basata su. Giovanni amava suo figlio, ma non era sicuro, alle sue debolezze. Marco un brav'uomo, ma si lascia facilmente influenzar, soprattutto del Beldon. Valentina sapeva esattamente quali tasti premere per controllarlo. Casu Giovanni decise di protegarti, assicurandosi che, se gli fosse successo qualcosa, avresti avuto risorse indipendenti e non avresti dovuto dipender dalla benevolenza di Marco o, peggio de quella, di Valentina. La parole dell'avvocato confermarono cio che gia sospettavo, ma che mi fismail sentire, e di alta voce che mio marito sapeva, forse meglio di me, che nostro figlio aveva sposato qualcuno che non si considerava come una famiglia ma come una fonte di reddito. Continuai. Quindi, legalmente, il denaro, nella stanza segreta, e mio, non fa parte dell'eredità di Giovanni. Isato confermo il dot conti. Dal punto di vista legale, si tratta di donazioni coniugali complete. Giovanni ha stipulato che tu abbia il diritto di vivere nella villa per il resto della tua vita. Una clausola che ha incluso nel testamento, proprio per evitare la situazione che si sta verificando ora, e che se la proprietà andasse Marco non può essere allontanata senza il suo consenso. Valentina ha violato diverse leggi costringendoti e di andertine ieri sera. Allora cosa possiamo fare? Cheesy, sentendomi fiduciosa, per la prima volta da quando Giovanni era morto. Come posso riacquistar il mio diritto di abitare nella mia casa? Possiamo fare diverse cose. Rispose iniziando a prendere appunti su un blocco, note legali. Primo oggi, presenterò un'ingenzione per sospendere qualsiasi inventario o perizia della mobile. Finch tut la questione legale non saranno risolte. Secondo, notificero a Valentina e Marco che avet un diritto di abitazione legale e che lo sfratto è stato illegale. Terzo fisseremo un incontro con tutte le persone coinvolte, inclusi te, Marco, Valentina e me, per discutere la vera situazione del patrimonio di Giovanni. Quito mi guardo intensamente, dobbiamo decidere quanto via rivelare sui beni che possiedi, e una tua decisione, Lucia. Pui tenerlo segreto, per ora, usando solo l'argomento legale del diritto di abitazione, oppure pui rivelare tutto e dimostra loro che non se la vedova indifesa, che Valentina pensa che tu sia. Si pensia tenement, prima di risponder, sopesando la opzione. Una parte mi avrebbe
voluto scoprior, subito tut la carte, vedir l'espression, sol volto di, Valentina quando aves, scoperto che avevo, più saldi, di quanti avreb, mai potuto sognori, mala part più soja, di me, quella che aveva, imparato di Giovanni per 40 anni, sapeva che l'informazione era patir, e riveler, tutto prematuramente, poteva essere un errore, andiamo piano, daughter conti dissi in per ora, usi solo largamente tazian, legali del diritto di abitazione, voglio tornare, a casa senza, rivelare ancora tutto, voglio, osservare Marco e Valentina, vedere fin dove, si spingeranno, quali sono le loro vere intenzioni, quando sarà il momento giusto, e lo saprò, allora rivelerò, il resto, lui nuan, legoro sorriso, glia parve sol labbra. Saggio cum Giovanni diceva, sempre che eri, benissimo faccia molo, e Lucia agaiance, verae dirti un'altra cosa. Giovanni mi ha fatto prometter che, mi sarei presso cura di te se, gli fa successo qualcosa. Sapeva che avevi forte, ma sapeva anche che avresti dovuto affrontare l'opposizione, forsaca della tua stessa famiglia. Conta su di me non solo cum tu avvocato, ma cum qualcuno, che nutre profondo rispetto per l'eredità di Giovanni e per te. Non permetterò, che sia profitino di te. Le sue parole mi scalderono, in un modo che non provivo. Da quando Giovanni era morto. Avevo un aliado, qualcuno di potente e competente in diritto che era dalla mia parte. Nan, ero solo, in questa lotta, grazie, dottor Conti, dissi, con la voce, carica di emozioni. Nan, sai quanto questo significi, per me, lo snu, e inizio subito, a fare telefonate, sempre in mia presenza, el ho ascoltato, mentre parlava con tono, autorevole ie giudici, agli altri avvocati, alle autorita competenti, attivando l'intero apparato legale, per tutelare I miei diritti. Quando eb finito, si rivels, a me con un'espression soddisfatta, eve ato l'ingenzione, vera imessa, entro du or, bloccando qualsiasi azione relativa all'immobile, ho anche inviato, una notifica, a Valentina e Marco che avet, il diritto, legale di tornare, a casa e che qualsiasi tentativo di impedirvelo, sarà considerato una violazione di un'ordinanza del tribunale. Petit tornare, a casa questo pomeriggio, se volete, voglio, risposi a Diapoglio, tornare a casa oggi. Quando il taxi mi lascio davanti alla villa, quel pomeriggio, erano quasi le 5, il sol ottenere preteva, una luz dorata, sulla facciata, in petra. Facendo sembrare la casa un vecchio dipinto avevo trascorso solo una, not fuori ma, mi sembrava un'eternità. Andai alla porta di ingresso con la mia valigie, e suonai il campanello, decidendo di non usare la chiave per fare un appunto. Volevo che mi aprissero, volevo vedere la loro reazione quando si fossero a corte del mio ritorno. Fu rosa, ad aprire, e il suo viso si illuminò quando mi vidi. Signora Lucia, esclamò, dolcemente, ma con autentica gioia. Grazie, al cielo, sei tornata, la casa, e casu, vuotata senza di te e il signor Giovanni, stato, terrible qui oggi prima che potessi, rispondere, sentai dei passi, veloci e Valentina, apparve, nell'ingrasso, il suo volto, una masciora di shock, e rabbia, a malapena contenuta cosa, si fi qui cheese, con voce tagliente. Ti avevo detto che, non potevi tornare che io e Marco avemo bisogno di privacy per occuparci dell'inventario. Torno a casa, Valentina rispose, con calma entrando senza aspetter, un invito. E prima che tu dica qualcosa. Il mio avvocato, il dottor Bernardo Conti, che e acca l'esecutor, testamentario, di Giovanni, wa, attonato un'ordinanza,
del tribunale che sospende, qualsiasi procedimento, successorio e conferma il mio, diritto legale, a residir, qui hai violato la legs frattandomi, iri, e se si reprovi, sarai toad affrontare la conseguenze legali, vidi il color sfaneri dal suo viso, sostituito da un pallor malaticcio, apric la bocca la riccius, cerco di parlar, ma non usque alcun suono, finalmente, si riesc, e ridicolo, Marco, urlo verso, la scale, Marco, scendi subito, mio figlio apparve, in cima alle scale, e mi si strinse, il cuore nel vederlo. Sembrava invecchiato, di 10 anni in 2 giorni, con gli occhi gonfie per il pianto, I vestiti squalsiti come se si avesse dormito. I capelli spettnati mamma disconfuso, sei tornata. Pensavo guardo Valentina, pensavo che avessi scelto di restori, in hotel per ora, per aver tempo di elober tutto, Marco dissi, salendo qualche gradino verso, di lui nessuno, mi ha dato scelta. Tua moglie mi ha cacciato di casa, ieri sera poche, or dopo la morte di tu padre. Dicendo che non avevo il diritto di star qui lo sapevi, avevi acconsentito vidi, la confusion sul suo viso trasformarsi in qualcos'altro un misto di sciocchi, forse, un barlume di dubbio, guardo Valentina Val, hai detto che la mamma voleva andare in hotel, che aveva chiesto di rimanere, ld per qualche giorno. Mi hai mentito, Valentina riacquistò, rapidamente la compostezza. Salk la scale per mettersi a conto, a Marco e prenderlo sotto braccio tessero, eri casu scasso, che ho cercato di protegardi delle decisioni, difficili io e tua madre abbiamo, parlato e abbiamo concordato che sarebbe stato meglio, per lei aver un po' di spazio, io semplicemente cerco la parola ho semplificato la situazione quando te lo ditto. Non volevo caricarti di dettagli quando stavi già soffrendo, casu tanto. E una bucchia, dissi con voce ferma, mi ha detto, che sapevi, e che eri d'accordo, che questa casa ora ti apparteneva, e che non sarà posto, per me qui Marco, sono tua madre, credi davvero, che avrei scelto, volontarium di, lasciare, la casa che ho, costrato con, tu padre il giorno, della sua morte, Marco guardò, l'uno e l'altro, visibilmente, combattuto, e il mio, cuore si, speso nel vedere, come Valentina avesse, manipolato mio, figlio fino, a quel punto. Mamma iniziò con voce, esatant nan, so cosa pensava, e tutto casu, confuso, e valsi e, presicura, di tutto perch, io non riesco nemmeno, a pensar, lucidamente, papa non se più, e io, discon voci, strazzata non so commander, avanti senza di, lui, sessi gradini che avevo salito, facendogli spazio, ma mantenendo, lo sguardo fisso su, di lui, lo soffiglio nincio, so come andare avanti, senza di luis. Tu padre è stato, la mia roccia, il mio compagno, il mio migliore, amico per oltre quant'anni, tu hai perso tu padre, ma io ho perso, mio marito, l'uomo con cui ho costruito un'intera vita, eppure nel mezzo di questo dolore insupportable, sono stata cacciata, di casa e trattata, come un peso da togliere, come pensi che mi abbia fatto sentire, vidi la lacrime in isir, a regargli il viso, e una part di, mi avrebbe voluto curare, e di abbracciarlo come facevo, da bambina, ma, mi trattieni. Aveva bisogno di sentire, il peso di cio che, era accaduto aveva bisogno di capire, che lassù e su o lassù, in sua model conseguenze, val, si rivals, alla moglie, hai davvero, ditto a mia madre, di andarsene il giorno, in cui papa è morto. La hai fatto davvero Valentina, aveva perso, un po' della sua compostezza, ma cercava di mantener, la faccia
Marco dis, con, voci pua dolce. Cercando di assumere, Celtano melodioso, che usava, quando voleva manipolarlo, stavo cercando di pensare, al nostro futuro, al futuro della nostra famiglia. Abbiamo enormi responsabilità finanziarie di cui tu non sei nemmeno a conoscenza, debiti che dobbiamo pagare. Questa proprietà vale milioni io cercavo solo di proteggerci. Debiti Marco Lagardo confuso, quali debiti, la nostra situazione finanziaria è stable. Papa ce sempre, assicurato che fosse, casu, in quel momento, vidi Valentina rendarsi, conto di aver detto troppo, cerco di fermarsi indietro, no, non sono grossi debiti, solo alcuni prestiti che ho contratto, per investimenti, che renderanno, molto non devi preoccuparti, ma Marco stava iniziando, a risvegliarsi dalla nebbia, che Valentina glie, aveva gettato addosso. Aspettando, dislentamente, quali investimenti, hai contratto, prestiti senza, dirmelo, usando, cosa, cum garanzia, il silenzio, che sigu, fu assordant, Valentina guardò, me, poi Marco, rendendosi, conto di esser, all'istret, infin susurrò, ho usato, la nostra, casa, a Milano, cum garanzia, ma e sicuro, l'investimento, andrà a buon, fine, la, interrupt Marco, alzando, la voce. Hai, ipotecato la nostra casa, a Milano dove avemo intenzione, di crescere, I nostri futuri figli, senza chiedermelo, senza nemmeno dirmelo, val, cum hai potuto, il improvviso, come un castello, di carte che crolla, vidi la facciata, di Valentina, inizir, a crepissi, non capissi, la pressione, a cui sono, sottoposta, comincio a urlare, la mia famiglia, a Milano si aspetta, un certo tenor di vita, hanno dell'aspettative. Non posso esser considerata povera, cum qualcuno che si è sposato senza assicurarsi, un futuro, suo padre aveva, tutti questi soldi tu queste proprietà, e cosa facevano, vivevano cum persone, normali, senza goderseli, era uno spreco, io cercavo, solo di, massimizzare, cio che ho voluto esser nostro, quindi e tutto, dissi a bassa voce, ma la mia voce e cecchio, nel corridoio, non si tratta di amor, non si tratta di famiglia, si tratta di soldi. Si tratta di quello che puoi portarci via. Valentina si voltò verso di me, con gli occhi ora pieni di fredda rabbia, e perch non dovrebbe essere una questione di soldi. Sputo mentre ogni pretesa di cortesia sfineva, pensi che dovrei essere come te, accontentarmi del Brescioli, vivere in una villa da milioni ma vestirmi come un insegnante in pensione. Giovanni è stato uno, sioco e non godersi, quello che oveva, e acca, te sei uno sioco se pensi che io resterò qui a guardarmi. Tutto vie spiccato, Marco guardò sua moglie, come se la vedes, per la prima volta, e forse, era casu, mamma discon la voce, Rhoda, mi dispiace, tanto, non sapevo, non avevo idea che lei. Che la cos fossero casu. Papa ha sempre cercato di avvertirmi che ero sico quando si trattava di bel dun, ma non le ho ascoltato. Pensavo che valmia mas, che amas la nostra famiglia. Mi avvicinai a mio figlio, e gli presi la mano. La persone mostrano ci sono quando pensano che nessuno li stia guardando o quando la masciora diventa troppo pesante da continuare e indossare ora sai ci veramente, la domanda e cosa fare con queste informazioni. Guardo Valentina che ora era in piedi con la braccia incrociate insolente nonostante fosse esposta, non lo so amis, ho bisogno di tempo per pensare, per lavorare tutto. Mamma mi strinse la mano, puis per donarmi, per esser stato così secco,
per avril permesso di trattardi casu, ti sto gio, perdonando figliolo, resposi stringandogli la mano, ma perdonare non significa dimenticare, e non significa, che le cose possano, tornare comprima. Abbiamo tutti una, luna strada davanti a noi. Quella notte, dormi nel mio letto, per la prima volta dalla morte, di Giovanni, nella stanza, che avevamo, condiviso per decenni. Il suo letto era vuoto, il custino portava ancora vagamente la forma della sua testa, e mi concessi di piangere di nuovo, ma ora erano lacrime, diverse. Erano la lacrime di qualcuno che aveva combattuto e vinto la prima battaglia, ma sapeva che la guerra era tutt'altro che finita. Nei giorni successivi, le dinamiche nella villa cambiarono completamente. Valentina si ritirò nella stanza che condivideva con Marco uscendo solo per I pasti tessi, dove malapena par. Marco trascorse molto tempo nell'ufficio di Giovanni, leggendo documenti cercando di capire l'entità della situazione finanziaria della famiglia, e scoprendo gradualmente quante bugie avesse ditto Valentina. La ssa. Conti venne casa, una settimana dopo la morte di Giovanni per la lettera official del testamento. Si riunimo in soggiorno, io Marco, Valentina e l'avvocato. Rose served il caffè e poi si ritirò discretamente. Il testamento era relativamente la villa e la proprietà visibili andarono a Marco, come previsto insieme allo studio di architettura e al patrimonio aziendale di Giovanni, ma sarà una clausola importante, lida a tenement della ssa. Conti alla mia amata moglie Lucia, lascio il diritto di residenza e vita a Villa Rosa, la nostra casa coniugale, senza possibilità di rimozione o vendita dell'immobile, senza il suo esplicito consenso. Inoltre, la lascio tutti gli effetti personali, compresi I gioielli di famiglia, la opera acquisit durante il nostro matrimonio, e qualsiasi bene che sia, a suo nome che lascio, stato precedentemente trasferito tramite opportuni strumenti legali. Vidi Valentina irrigidirsi e sentire queste parole chiaramente frustrata dal fatto di non poter semplicemente vender la casa e in casa I soldi. Ma aspetta, interrupt significa che anche se la proprietà apportion a Marco le può bloccare qualsiasi vendita. Il daughter conti legardo freddamente e sotto e prima che mi lo chiedete, no quella clausola non può essere contestata e perfettamente legale en diritto consuetunario garantito ai coniugi superstiti in Italia. Giovanni stava semplicemente esercitando il suo diritto di proteggere la moglie. Quanto ai beni intestati alla signora Lucia, continue e qui mi guardo direttamente con un sorriso quasi impercettibile. Quelli non fanno parte della vita e non sono oggetto di questo testamento, poiché appartengono indipendentemente della morte di Giovanni. Quali beni Cheese Valentina sospitosa. Quali beni possiede? Quello risposil, conti con calma, e in affair privato della signora Lucia, e non è rilevante per questa lettera. Testimony. Dopo l'incontro, Marco mi venne cerchiare in privato in giardino, dove ero seduta vicino ai sespugoli di rose che Giovanni adorava. Mamma sedendosi accanto a me sulla pancina di Petra, cosa intendeva il conti con I beni intestati, e te papati, ha stato de soldi separatamente. Guardai mio figlio, quest'uomo che ho, crestio che ho, accudato, la cui lacrimho, astugato durante la innumerevoli difficoltà dell'infanzia,
e doveti dissadir, quanto dirgli. Tu padre mi ha amato in modi che sei ancora troppo piccolo per comprender appieno Marco inizia mi, amava non solo con la parole o I gesti, ma con azioni concrete, ha provveduto alla mia sicurezza e indipendenza perch, sapeva, forse meglio di me, che il mondo può esser crudel, soprattutto con la d'un pollo, grandi esti, hola mi, risorse che tu padre mi ha dato, durante il nostro matrimonio. Legomeci a quanto cheese, e poi aggians rapidamente non che, siano affari miei, ma valmi lo cedere, e devo sapere cosa dirl, o se dovrei dire qualcosa, sarisi tristamen, Marco mio caro figlio, cosa responder, a Valentina e qualcosa, che devi desager, tu, ma ti do un consiglio, che tu, padre mi ha sempre dato, non rivelare, mai tut la Tuesday cart, in una volta soprattutto, a qualcuno che haggia dimostrato, di giocare contro di te. Per quanto riguarda, quanto pasito, diciamo solo che non ho, bisogno di dipender, da te o da, nessun altro, sono più che a mio agio, più che al sicuro. Vidi lo shock attraverser gli il volto, papa aveva casu tanto, come facevamo a non saperlo. Tu padre era un uomo, molto intelligent e discreto, resposi ha, costrato, una redita, non solo in edifici, e structure ma anche in relazione, fiducia servizi resi, a persone potenti che lo compensavano generosamente. E lo faceva, tutto legalmente, sempre nel rispetto della leg, con discrezione, non avevamo bisogno dell'ostentazione, che alcuni desiderano, vivevamo bene, agiatomeni, ma sempre il di sotto del nostro. Questo si dava, sicurezza privacy e pace. La settimane successive furono un complesso intricuo, di rivializzazione, e aggiustamenti. Marco iniziò a indagare più a fondo sui debiti di Valentina, e scoprì che aveva ipoteco non solo la loro casa a Milano, ma aveva anche contratto ingenti prestiti personali, usando come garanzia la sua appartenenza alla famiglia. I creditori iniziarono a presentarsi alcuni più gentili di altri, e Marco dovet affrontare il fatto che sua moglie avesse accumulato una montagna di debiti nascosti. Valentina cercava alternativamente di incolparmi, dicendo che se Giovanni fosse stato più generoso non avrebbe bisogno di prestiti, e di riconciliarsi con Marco, ricorrendo a lacrime e promesse per cambiare, ma anche Marco stava cambiando. La perdita di suo padre, unita alla rivelazione della vera natura di Valentina, stava trasformando mio figlio da un uomo che preferiva evitare I conflitti in qualcuno che finalmente affrontava la realtà a testa alta. Un giorno lo trovai nell'ufficio di Giovanni, intento a studiare I vecchi progetti di suo padre. Posso entrare dalla porta. Lui ed entre, sedendomi sola, sedia che usavo, quando andavo a parlar con Giovanni mentre lavorava. Sto pensando di rilevare il suo studio, dismarco senza guardarmi. Ho sempre pensato di non esser abbastanza bravo, di non reggiong mai il suo livello di ma forse non si tratta di esser bravo quanto Louis, forse si tratta di onorare la sua eredità a modo mio. Tu padre sarebbe orgoglioso di sentirtelo dire, risposi. Ha sempre voluto che trovassi la tua strada, non che copiassi la sua, e Valentina. Cisi sapendo che era giunto il momento di affrontare l'argomento più spinoso. Marco sospiro, profondamente ho chiesto il divorzio. Non vedo compado restare sposato con qualcuno che mi ha ingannato, in modo casu total, che ti ha trattato
in modo casu crudal, che vedeva mio padre solo cum una fonte di denaro, le sta lottando, ovviamente sostenendo, di aver diritto, a meta di tutto, il mio avvocato, dice che, sarà complicato, risposi, perché, un cuore gentio, sarai tentato, di daro paio, di quanto meriti, solo per farla finita, ma Marco, permettimi, di darti un altro consiglio. Non lasciare che il senso, di colpa o la pita ti facciano, prender cattive decisioni, Valenzieri Valentina undulta haffato del skelt, div conviver con la conseguenza, di quel skelt, mamma finalmente mi guardo, vidi la lacrime nei suoi occhi mi dispias tanto pertuto per esser stato casu seco, per avril permesso di fioriti, per non aver apprezzato, la saggezza di papa quando ha cercato, di mettermi in guardia, cum posso remediare non pui dissi dolcimenti. Non perch non perdoni, ma perch alcun cos, semplicemente non si possono annullare, possiamo, solo andare avanti, fer meglio, imperare dai nostri, errori, tu lo, stai facendo figliolo, stai affrontando, dor vereda, facendo skelt coragios, tutto ciò che posso chiederti, fu allora che decisi, che era ora di mostrargli, la stanza segreta. Marco alzati dissi, se una cosa che devo mostrati, qual cosa che tu padre ha lasciato, ma che pochi conoscono. Lo portai in cantina, nel sementerito, gli mostrai, come a prior, il passaggio segreto, quando la porta di Caio si rivelò, entramo nella stanza. Mescosta, vidi mio, figlio completamente immobile, con gli occhi spalancati. Mentre assorbeva, cio che stava, vedendo, questo tutto questo, sussurro, guardando, la cassaforte, gli scaffali pieni di, documenti, la medicosa organizzazione, papa ha creato, tutto questo st, confermai, per proteggerci. Ogni euro qui è stato guadagnato, legalmente, ogni transazione, docto mutata. Tu, padre non era solo un brillante architetto Marco, era anche un pianificatore strategico, qualcuno che pensava, a decenni di distanza quanto lontano, inizio, ma si fermo, scuotendo, la testa, no non c'è bisogno che mi lo dica, tu, come voleva papa, non devi spiegarmi, o giustificarmi nulla, solo, la sua voce, si spiso, lasciami, solo dire che, ora capisco, perch la ha fatto. Conosceva la persone, capiva la motivazione, ha visto in Valentina quello che io, mi rifutovo, di vedere, preparato a proteggerti da lei. Abbraccio mio figlio, forse il primo vero, abbraccio che siamo, scambiati dopo la morte di Giovanni, piensi non di tristezza, ma di una sorta di dolorosa gioia avevo perso, mio marito, ma stavo riavendo, mio tio, I mesi successi furono, di lenta, garagione, riorganizzazione. Il divorzio, di Marco fu finalizzato con Valentina, che ricevette, un risorsamento, più che equo considerando, il suo tradimento, ma molto inferiore, a quanto desiderassi. Lascio Roma torno, a Milano ho sentito di conoscenti, comuni che aveva, gli su un altro, uomo ricco, questa volta, un uomo d'affari poi anziano. Ho usato, part del denaro, di Giovanni per aiutare, Marco a saldare, I debiti contratti da Valentina. Non perch me, lo citas ma, perch era, la cosa giusta, da fare. Ho anche istituito un fondo di beneficenza in nome di Giovanni, dedicato ad aiutar vedovi anziani vulnerabili, in particolar quelli a rischio di abusi finanziari, da parte. Ho scoperto che la storia di Giovanni so che ha fatto per me non riguardava solo noi due, riguardava un problema più grande su, come la società. Spesso non riesca a protegger I suoi anziani.
Lo studio di architettura di Giovanni Prospero, sotto la direzione di Marco, che scopric, di aver, poi del talento, di suo padre, di quanto aves, immaginato, redisegno, part della villa, creando un piccolo, appartamento separato, dove viveva, l'astindomi, più, privacy e, spazio nella casa principal. Abbiamo lavorato insieme per trasformare quello che avrebbe potuto essere solo un logo di tristi ricordi in qualcosa di nuovo vivo e vibrante. Abbiamo organizzato scene per gli amici che Giovanni aveva colleziato nel corso della sua vita architetti, artisti pensatori. Abbiamo aperto I giardini per eventi di beneficenza. Abbiamo riempito di nuovo la casa di vita. Rosa la nostra fedel domestica, diceva spesso, di sentire lo spirito di Giovanni e prever I cambiamenti, sorrider di fronte, icio che avevamo creato, dei scenari, della tragedia. Io, Lucia ho, imparato, che la forza non sta nel non cadir, ma nel rialzarsi quando si cade. Ho imparato, che il vero amore progetta, oltre la propria vita, lasciando un'eredità, non solo di denaro, ma di possibilità. Ho imparato, che la famiglia, non è sempre, di sangue, e una scelta, e azione, e ci resta, quando tutto crolla. Ho scoperto, che a 70 anni, ero ancora, capace di reinventarmi, di lottare, di vincere, un pomeriggio, quasi un anno dopo, la morte di Giovanni ero seduta, nei giardini che lui amava, a legger un libro mentre il sol primaveral mi scaldava il viso. Marco apparve con una donna al suo fianco, una persona che non conoscevo. Mamma des, con una voce che esprimeva una timidezza che non sentivo da anni, voglio presentarti una persona, questa è Sofia, lei e architetto, lavoriamo insieme nello studio, stiamo conoscendo meglio, Sofia mi tis la mano, con uno sguardo sincero e diretto, signora Lucia, ho sentito tanto parlar di lei e del signor Giovanni Naracco mi ha raccontato tutto di e cito di quanto fossero difficili le cose con Valentina. Voglio che sappia che non sono qui per sosticer nessuno o crei problemi. Voglio solo molto bene a suo figlio e spero che possiamo conoscerci lentamente, senza pressioni, la presso la mano e la strinsi in un abbraccio evitando immediatamente la differenza tra lei e Valentina. Non sarà alcun calcolo negli occhi di Sofia, nessuna valutazione del valore del cos intorno a noi. Sarà solo sincerità enpod, natural nervosismo, per l'incontro con la madre dell'uomo che stava iniziando ad amare. Benvenuta nella nostra famiglia Sofia, dissi e senti che occhi Giovanni davanti fossa stava sorridendo. Quella sera, cenamo tutti e tre insieme, sotto la stella, parlammo di architettura, e sogni, dei progetti, che Marco e Sofia volevano, si vola per insieme, dei viaggi che avevano in programma. E per la prima volta da quando Giovanni era morto, mi permisi di provare qualcosa di diverso dal dolore, dalla rabbia, o dalla determinazione. Mi permisi di provare speranza, quella cosa fragile e preziosa, che pensavo di aver perso in quel terrible pomeriggio di ottobre in cui il mio mondo crollò. Se siete arrivati alla fine di questa storia, voglio che sappiate che non riguarda solo me. Riguarda ogni persona che è stata sottovalutata, ogni vedova che è stata trattata come un peso.
Agni, persona, anziana chei, stata vista, cum debol, semplesmente perch, ha, I capelli, grigi e la ruce, recantano, story di disegni vissuti, rigarda, la scoperta, che, la forza non ha, etta, che, non e, mai troppo tardi, per farsi, valer. Che il vero, amor l'ostia gli, strumenti, per la battaglia, a dopo che ci, si ha amato, se ne andato. Giovanni mi ha dato molto, paio, di decine, milioni di euro, in quella stanza segreta mi ha dato la prova, che ero, profondamente amata, che qualcuno, mi vedeva, non per cum apparivo, ma per cum ero veramente. Qualcuno abbastanza, forte da portare avanti, non solo la mia vita ma, anche la sua eredità, e se state attraversando qualcosa di simile, se qualcuno vi ha fatto sentire piccoli invisibili, sacrificabili, voglio che sapiot, siete più forti di quanto pensiate, più preziosi di quanto permissiate agli altri, di dire, e se sempre una via per tornare alla vostra dignità. A volte questo percorso passa attraverso risorse finanziarie, a volte attraverso il supporto legale, a volte semplicemente rifiutando di accettare il ruolo di vittima, che gli altri vogliano, che tu interpreti. Per me, è stata una combinazione di tutto questo, e la scoperta che dentro di me sarà sempre stato un guerriero, in attesa della chiamata alla battaglia. Valentina pensava di potermi buttare via cum spazzatura, ma quello che non sapeva, quello che non avrebbe mai potuto sapere era che ero stata forgiata in decenni di amor silenzioso ma potenzi, preparata di un uomo che mi conosceva meglio di quanto conoscessi me stessa. Getto la mia valigia nel garage, di marmo e mi distove dormire. Sorrisi semplicemente, pronta a riscrivere il gioco e a far pagare la sua crudeltà, non con una vendetta meschina, ma con qualcosa di molto più con la verità, con la giustizia, con la dimostrazione, che dignità e valori, non possono essere tolti a csa, che veramente. Oggi quando mi guardo intorno a Villa Rosa, non vedo solo una bellissima casa piena di ricordi, ma una testimonianza di perseveranza di un amor che trascende la morte, di una vita costruita non in una generazione, ma attraverso, skelt, fat in momenti, di crisi, Giovanni in ogni petra, in ogni giardino, in ogni stanza, io sono. Qui ancora, in piedi, ancora forte, a vivere la vita, che lui sognava, che vivessi libera, independent circondata dal vero amore, e mai più vulnerabile, alle crudeli intenzioni, di chi vede la persone, solo come agenti d'aiuti. Questa è la mia storia, questa è la mia vita. E se può servire da lesione, e qualcuno spero che sia questa. Non permettere mai agli altri di definire il tuo valore, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità, perch il vero amor l'ostia sempre la armi per la battaglia, che dopo che se ne andato. Grazie per aver ascoltato, per essere rimasto fino alla fine, per aver assistito al mio viaggio dal dolore alla forza. E se hai una storia simile, sappi che non sei solo, che il tuo dolore è legittimo, che la tua rabbia è giustificata, e che c'è ancora tempo, c'è sempre tempo, per riscrivere il finale.